Good afternoon everyone. Welcome to TAF Tamil UPSC channel by TAF IAS Academy. இன்னைக்கு Hindu editorial ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் பார்க்க போறோம். So a pathway to citizenship for Indian origin Tamils. The Supreme Court of India has now posted that 232 petitions challenging the Citizenship Amendment Act CAA to be heard on December 6, 2022. However, there is another issue linked to the subject, which is the unresolved status of Indian origin Tamils who repatriated from Sri Lanka. So Supreme Court வந்துட்டு 232 petitions வந்துட்டு CAAக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ஹியரிங் வரப்போகுது. அது என்றைக்குன்னா December 6, 2022. ஸோ இதோட இன்னொரு இஷ்யூக்கும் லிங்க் இருக்குது. அது என்னென்னா, அதாவது ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வந்த இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட தமிழ் மக்கள் இவங்களோட குடியுரிமையை வந்து இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் சிஏஏக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Indian origin Tamils. For over 4 decades, nearly 30,000 Indian origin Tamils have been classified as stateless persons based on technicalities. Given their genealogical link to India, the government of India needs to consider extending citizenship benefits to them in accordance with Indian bilateral obligations and international humanitarian principles and international conventions. Flight of Indian origin Tamils. Under the British colonial government, Indian origin Tamils were brought in as indentured labourers to work in plantations. They remain mostly legally undocumented and socially isolated from the native Sri Lankan Tamil and Sinhalese community due to the policies of the British. So over 4 decades, அதாவது 40 வருஷமாக நியர்லி 30,000 இந்தியன் ஒரிஜின் தமிழ்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேட்லெஸ் பர்சன்ஸ்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது ஸ்டேட்லெஸ் பர்சன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எந்த வித சிட்டிசன்ஷிப்பும் இருக்காது. அகதிகளாக அவங்க எந்த நாட்டில் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அந்த நாட்டில் அகதிகளாக இருப்பாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஏன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலேருந்து வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு லேபர்ஸாக, அதாவது பிளான்டேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போனப்பட்டவங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்க மித்த பீப்புளோட மிங்கிள் ஆகலை. ஸ்ரீலங்காவில் இருந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் பீப்புள்ஸ், அப்புறம் அங்கே இருந்த சிங்கள மக்கள் கூட இவங்க வந்து மிங்கிள் ஆகாமல் இவங்க வந்து தனியாகவே தான் வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. So after 1947, Sri Lanka witnessed rising Sinhalese nationalism, leaving no room for their political and civil participation. They were denied citizenship rights and existed as a stateless population, numbering close to 10 lakhs by 1960. As an ethno-linguistic minority without voting rights, this resulted in a double disadvantage till the two nation governments addressed this issue. Subsequently, under the bilateral Sri Mao Shastri Pact 1964 and the Sri Mao Gandhi Pact 1974. ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 1947 வந்துட்டு சிங்கள நேஷ்னலிசம் வந்ததுனால ஸோ அங்கே இருந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஸ்டேட்லெஸ் பாப்புலேஷன் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது அவங்க வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவில் அவங்களோட நேஷ்னாலிட்டி வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கல. அதே நேரத்தில் இங்கே இந்தியாவிலையும் அவங்களுக்கு வந்து நேஷ்னாலிட்டி கொடுக்கல. ஸோ அதனால் இது வந்து டபுள் டிஸ்அட்வான்டேஜாக போச்சு அங்கே. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 2 பேக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அந்த 2 பேக்டில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா 6 lakh பீப்புள் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் நம்ம டவுனில் இருக்க பேராகிராஃபில் பார்ப்போம். Six lakh people along with their natural increase would be granted Indian citizenship among their repatriation. Thus, the process of granting Indian origin Tamils who returned to India till around 1982 began. However, the Sri Lankan Civil War resulted in a spike in Sri Lankan Tamils and Indian origin Tamils together seeking asylum in India. This resulted in a Union Ministry of Home Affairs directive to stop the grant of citizenship to those who arrived in India after July 1983. ஸோ இந்த 2 பேக்ட் வச்சு ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து திருப்பி இந்தியா வந்தவங்களுக்கு இந்தியன் ஒரிஜின் தமிழ்ஸ்க்கு வந்துட்டு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறதா சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்த ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த சிவில் வார் வந்துட்டு
அங்கே இருந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸும் வந்துட்டு இங்கே வந்ததுனால ஸோ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு ஜூலை 1983 அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வந்துட்டு கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. Furthermore, the focus of the Indian and Tamil Nadu government shifted to refugee welfare and rehabilitation. Over the next 40 years, the legal destiny of Indian origin Tamils has been largely intertwined with that of Sri Lankan Tamil refugees, and both cohorts have been relegated to refugee status. This has become an Indian origin Tamils who arrived after 1983, came through unauthorized channels or without proper documentation and came to be classified as illegal migrants as per the CAA 2023. This classification has resulted in their statelessness and blocking of potential legal pathways to citizenship. So அந்த 1983 அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களை வந்துட்டு இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸாக வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா CAA 2023 பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு ரெஃப்யூஜின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. Overcoming statelessness. While constitutional courts have not had an occasion to deal with the question of statelessness, there have been two recent judgments. Madurai Bench Court of Madras High Court, Justice G.R. Swaminathan taking this issue head on. In P. Ulaganathan versus Government of India 2019, the status of citizenship of Indian origin Tamils at the Kottapattu and Mandapam camps came up for the consideration. The court recognized the distinction between Indian origin Tamils and Sri Lankan Tamils and held that a continuous period of statelessness of Indian origin Tamils offend their fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. The court further held that the Union government has implied powers to grant relaxation in conferring citizenship and prescribed that a humanitarian approach shorn of the rigors of law should be adopted. ஷான் அப்படின்னா என்னன்னா ஷேவ் ஆர் டு கட். ரிகரஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரிக்ட். கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் இந்த ஸ்டேட்லெஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கலனாலும் இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்க ஒரு 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இதுக்கு சம்மந்தமாக இருக்குது. அது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பி. உலகநாதன் இவங்க வந்துட்டு ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணதுனால கொட்டப்பட்டு அண்ட் மண்டபமில் இருக்க கேம்ப்ஸில் இருக்க ரெஃப்யூஜிஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு கன்சிடரேஷன் வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ ஏன் வந்துட்டு இந்த இவங்களுக்கு கன்சிடரேஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இங்கே இருக்க ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் 21 வந்துட்டு அஃபண்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டிசிஷன் வராங்க. அண்ட் ஆல்சோ கோர்ட் வந்துட்டு இன்னும் ஃபர்தர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இந்த மாதிரியான பவர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இது மாதிரியான லாக்ஸ் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. On October 11, the court held in Abhirami S. versus the Union of India 2022 that statelessness is something to be avoided. The court further held that the principles of the CAA 2019, which relaxes the conditions for citizenship of Hindus from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, would also apply to Sri Lankan Tamil refugees. As such, these judgments have provided categorical judicial guidance to the Union of India on how to utilize an expanded and liberal interpretation of the CAA 2019 to overcome statelessness. The situation of statelessness of Indian origin Tamils is de jure created from the failure in implementing the 1964 and 1974 pacts. De jure statelessness is recognized in international customary law. Therefore, India has an obligation to remedy the situation. De jure அப்படின்னா என்னன்னா by right. அதாவது அவங்களோட உரிமை, அதுதான் ரைட்.
ஸோ அக்டோபர் 11 அன்றைக்கி இதுதான் வந்துட்டு அந்த ரெண்டாவது ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ அபிராமி அப்படிங்கிறவங்க த யூனியன் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் வந்துட்டு ஒரு தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷனில் வர ஹிந்துஸ்க்கு வந்துட்டு குடியுரிமை கொடுக்கும்போது நம்ம ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு நம்ம வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சிஏஏ 2019 வந்து நம்ம பெட்டராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் இன்னும் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க. ஸோ in the case of the Chakma refugees, the Supreme Court Committee for CR of CAP and Ors versus State of Arunachal Pradesh 2015 held that the undertaking made by the Government of India with respect to grant of citizenship inherits a right in the statelessness or refugee population. As such, India has made repeated undertakings through the 1964 and 1974 pacts, which have created a legitimate expectation among the Indian origin Tamils and would entitle them to be granted citizenship. Remedying statelessness is not a novel process in law. While dealing with a similar situation in 1994, the United States enacted the Immigrant and the Nationality Technical Corrections Act to retroactively grant citizenship to all children born to an alien father and citizen mother. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா, அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்துட்டு சக்மா ரெஃப்யூஜிஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸில் 1994 நேஷ்னாலிட்டி டெக்னிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் ஆக்ட் படி ஒரு சிட்டிசன் மதருக்கு வேறு நாட்டிலேருந்து வந்த ஃபாதர் வந்து மூலியமாக வர சைல்டு வந்துட்டு அவங்க வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட்னால நம்மளோட இந்தியன் ஒரிஜின் தமிழ்ஸ்க்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துட்டு நிறையவே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Similarly, Brazil, through the Constitutional Amendment number 54 of 2007, retroactively granted citizenship to children under jus sanguinis, which was earlier stripped by an earlier amendment, Constitutional Amendment number 3 of 1994. Therefore, any corrective legislative action by the Government of India to eliminate statelessness should necessarily include retroactive citizenship for Indian origin Tamils. ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் யூஎஸ் மாதிரியே பிரேசிலும் அவங்களோட சில அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரியான சிட்டிசன்ஷிப் கிராண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நடைமுறையை வந்து சாத்தியப்படுத்தியிருக்காங்க. According to a recent report by the United Nations of High Commission for Refugees, Comprehensive Solution Strategy for Sri Lankan Refugees, there are around 29,500 Indian origin Tamils currently living in India. As such, when the Union government makes its case before the Supreme Court to extend citizenship to Indian origin persons from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh seeking asylum in India, it cannot deny Indian origin Tamils their rightful pathway to citizenship. ஸோ யூஎனோட ஒரு ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லுன்னா, நியர்லி 29,500 இந்தியன் ஒரிஜின் பீப்புள் வந்துட்டு இங்கே இந்தியாவில் வந்துட்டு அகதிகளாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஸோ இங்கே லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சிஏஏ ஆக்ட் படி பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ்லேருந்து வர ஹிந்துஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் தரும்போது ஏன் வந்துட்டு இந்தியன் ஒரிஜின் தமிழ்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வர பீப்புளுக்கு வந்துட்டு ஏன் தரமாட்டேன்றாங்க, ஸோ கம்பல்சரி தரணுங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வந்து இங்கே பதிவு பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கான வொக்காபுலரியை வந்துட்டு நல்லா பார்த்துருவோம். ரெப்பாட்ரியேட்டட் அப்படின்னா சென்ட் பேக் டு தேர் ஓன் கண்ட்ரி, அவங்களோட தாய்நாட்டுக்கே திரும்பி அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் ரெப்பாட்ரியேட்டட். ஃப்ளைட் அப்படின்னா என்ன, டெலிமா, டெலிமானா தடுமாற்றம், அதுதான் டெலிமா. இன்டென்ஜர்ட் அப்படின்னா ஆப்ளிகேட்டட், ஆப்ளிகேஷன்னா ஒரு கடமை, அதுதான் ஆப்ளிகேட்டட். இன்டர்வீன்ட் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ட்ரெஸ்டிங்னா சுவாரஸ்யமான. கோஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா பார்ட்னர் இன் ஆக்டிவிட்டி, பார்ட்னர் இன் க்ரைம்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி பார்ட்னர் இன் ஆக்டிவிட்டி. எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா இன்டைரக்ட், இன்டைரக்ட்னா மறைமுகம், மறைமுகமாக, அதுதான் இன்டைரக்ட். ஷான் அப்படின்னா என்னென்னா பேர், அதாவது இந்த இடத்துல பேர்ன்ற மீனிங்
என்னென்னா ஷேவ் ஆர் டு கட். ரிகரஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ், அதாவது கடுமையான அதான் ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ். இன்ஹர்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்ட் எசென்ஷியலி ஆர் பெர்மனென்ட்லி, ஒரு இடத்துல பெர்மனெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்ஹர்ஸ். ஸ்ட்ரைப்டு அப்படின்னா பேர். இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைப்டு பேர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா டு டேக் சம்திங் அவே ஃப்ரம் சம் ஒன், அதாவது கலற்றப்பட்ட இல்லை அகற்றப்பட்ட, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரைப்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.